justice for Jeff imebakisha kidogo tu, all thanks to Kenyans on TikTok and the Kenyans on Twitter. But this time round, wale watu wako pale TikTok, they really pushed for this from online to offline. And finally, the DCI wameweza kutoa mambo mawili matatu kuhusiana na kifo cha Jeff Mwathi, a 23-year-old interior designer who was killed or murdered under unclear circumstances. Niko hapa hivi ni kujulisha some of the findings zenye DCI wameweza kupeana kufikia sasa. The murder weapon tuko nayo ndio hii hapa hivi. Those who killed Jeff Mwathi walitumia hii pillowcase, waka make sure hana hewa, alafu wakamrusha huko chini. That's why alipoanguka Jeff Mwathi pale kwa body yake around, hapakuwa na zile spurts of blood zile ambazo zinafaa kutokea ukianguka ukiwa uhai. Juu damu yako bado ni moto. Once umegonga chini, the blood spurts everywhere around your place. But in this case, hakukuwa. Now, the murder weapon haikupotezwa, but they tried to clean it. Remember, for those wenye wanajua some criminology kiasi, hiyo murder weapon kama iko na blood, it will take more than 1,000 cleaning times ndio iweze kuisha kabisa na ikuwe haina traces. But hii sidhani wameweza kufanya hivyo in the last 20 days. That's why imekuwa ni hard. Now, another thing, when Jeff Mwathi was killed, alipouliwa tu, DJ Fatxo na hao wenzake walienda polisi. Kwa recording hiyo statement yenye walikuwa wakirecord, they also used money. Pesa ziliweza kuwithdrawiwa, zingine zikaweza kutumwa via M-Pesa kuhonga some of the police officers. That's why kwa radar ya DCI in the Jeff Mwathi case, hivi sasa kuna police officers kutoka Kasarani police station ambao they are persons of interest in this case. So sio mtu mmoja. We are not talking about Jeff Mwathi kuuliwa na DJ Fatxo. We are not talking about Jeff Mwathi kuuliwa na Faith Mutanu ambaye alikuwa pale hivyo. And that lady specifically, by the way, alikuwa amejaribu kufool girlfriend wa Jeff Mwathi by kumuuliza alikuja jioni. Sasa the next day alikuja. Kama hakukuja basi tunamtafuta. Alimzungusha sana. Another person, cousin ya DJ Fatxo na dereva, they went. Now, hizi pesa zilikuwa za kazi gani ambazo DJ Fatxo na wenzake walitoa? Zilikuwa za kujaribu kufanya cover up. Na hii ndio inafanya DCI waseme some police officers were ready to deny Jeff Mwathi's family justice in this case. So, from there, kwa kutuma pesa, what did they do after wamepewa pesa hawa polisi? First of all, wali ensure wamechukua mwili wa Jeff Mwathi in a private property na wakaweza kumpeleka mortuary. Pale mortuary walisema he is an identified young male between the age of 20 to 25 hapo hivyo. Obviously, hiyo ni ukweli. But remember, Redwood Apartments hapo hivi nyuma ya USIU, ukiingia huko kuna fingerprint. Ukitoka lazima kukuwe na ile access. There is an access to that gate which is very complicated because of security issues. But waliweza kumtoa huko in a private property na bado inakuwa ni mtu ajulikani. That was one thing that hizi pesa zenye walitoa zilitumika kufanya. The second thing, pesa zenye walitoa zilitumika kudelay the process of autopsy. Sawa? That is why after 72 hours kupita, there could be no evidence ya kuonyeshana that this Jeff Mwathi was sodomized or something like that he was raped. Hiyo evidence haiwezi patikana kwa sababu mwili ulikuwa umeshakaa more than 72 hours, which is the recommended time by all pathologists in the world. Na hiyo ikafanyika. So wali delay up to the next week. Sawa? The family was very much willing kufanya hiyo autopsy. Someone else who was paid is the family's pathologist. Ali make sure wame delay hiyo process na haikufanyika. Na akaenda na akazikwa. Another thing pesa zilitumika kufanya ni kuachilia DJ Fatxo na the 3 accomplices. Sawa? The driver, the cousin who is gay.
na tuogope kusema who is gay na Faith Mutano. Sawa, wakaweza kuenda on what grounds? That huyu mtu alikuwa missing, they had nothing to do with that. Inawezekanaje person of interest in a case hajashikwa up to now? So the DCI wako mbioni hadi sasa, and up to this point there is no one who can compromise this case because Kenyans wameamua. They are on the radar of justice for Jeff, which is a very good thing and I support 100%. Tuendelee hivyo hivyo na kila kitu kitaweza kujulikana. So in the first phase ya kuchunguza kisa cha kifo chake Jeff Mwathi, the DCI wameweza kupata the murder weapon. Imepatikana. The DCI wameweza kucertify that some police officers walikuwa washakula mlungula. Walikuwa washakula hongo, walikuwa washalambishwa kakitu, and they too will be persons of interest. Mwenye aliandika OB, mwenye aliandikisha OB ilikuwa DJ Fatxo. So yule polisi mwenye alikuwa in charge na wenzake hapo hivyo, they will be in this case as persons of interest. There is no running away from this. So what we are asking you today ni wewe uendelee kutegea hapo ndani ya WUEEH TV, and we will be unveiling kila kitu pole most. This time round we are making sure that there are no cover-ups. I think Kenyans are tired kufikia now. Kenyans are tired. That's why unaona kila mahali kuna maandamano. Na maandamano by the way inasaidia. Look at Mary University. The comrades waliandamana until their VC akaweza kurudishwa. Look at upande wa Nairobi town, CBD, kulikuwa na maandamano. This kind of maandamanos are not good for the government. So the government is trying all it can to ensure that they are reduced. Otherwise, haya maandamano ya kuungana na hawa ya baba, then the whole world is seeing that there is something that is off in Kenya. But kama ni justice tunatafuta kwa mnyonge, one of us, one of us, then we shall do it by fire, by force, until familia Jeff Mwathi imepata ukweli. It's ukweli tunataka, and justice. Na hakuna haki kama those bodies that we've trusted kutusaidia kupata justice wako compromised. So we need someone like now the DCI. Na hata wao wakifika mahali waanze kulegeza kamba, we shall still do the same thing. Tutokea huko nje. Ikiwezekana hata sisi tuenda mpaka hiyo State House. If it is the highest office in the land that we need to go to get that justice, we shall do that. Make sure uko hapo hivyo, and then unaweza kutufollow across all social media. We are WUEEH TV. Juma saa ni machache. See you on the next one.